talk about and share a little about something that we've been working on so passionately for a long time now. I'm so happy that all of you came and all of you turned up. And, at Prime Video, it's been such a privilege for us to be able to find the best stories and the best content from across the country and to share that with the world. And, India is brimming with stories, right? We all know that. And to take, Indian stories to the world, we've always tried to find and back great talent, great storytellers, and telling stories that are authentic, right? And really creating content that connects with people. And today when we showcase the trailer and, when you get to see some more of what Suzhal the Vortex is all about, I'm sure you'll understand why I'm so excited when I say that this is going to cross all linguistic, geographic, cultural barriers, across the world. And why I think it's really going to become a global phenomenon. For us, content is what we truly believe in. And the wonderful creative people we work with, amazing talent, and, the incredible vision that, we've been able to bake into this story and into this show. And I'm really just happy to be able to bring present, this show, and really happy that we've been able to provide a platform as Amazon Prime Video to be able to do that. So, yeah, super excited. Can't wait to share more. Thank you, everyone. This is where I've got to work with some of the best creators, most collaborative. It has been an exciting journey, and this is where I've created a show that will hopefully become an important milestone in my own career. So thank you, everybody in Chennai. And thank you to all the members of media for joining us today. I cannot begin to tell you how delighted we are to bring our first ever long-form scripted original series in Tamil. Suzhal the Vortex, as everyone's been talking about, is a nuanced, suspenseful, investigative drama with a strong emotional core, something that will appeal to audiences on multiple levels. While the mystery will keep people guessing till the very end, it is the performances, the atmosphere created by the storyline and the backdrop and the superb cinematography that will keep them hooked throughout. We are absolutely delighted to have worked with the amazing creative directors, Pushkar and Gayatri, whose vision will mesmerize audiences. The stunning cast who will not only make you believe in the characters, but deeply care for them. And the incredible directors who brought to life such a complex, nuanced story with their expertise. We believe that good stories can come from anywhere, especially in a country like India that has such a rich cultural tapestry and incredibly talented storytellers brimming with exciting ideas. We believe that viewers today are willing to explore content beyond geographic, linguistic boundaries. So we are really excited to present Suzhal the Vortex in multiple Indian as well as foreign languages for customers around the world. Yes, it's a first for Amazon Prime Video. We'll be premiering Suzhal the Vortex day and date in over 30 languages. It gives me immense pleasure to invite the creative powerhouse, the directors behind this incredible series, creators behind this incredible series, who've over the course have also become really dear friends. Please give a very big round of applause for Pushkar and Gayatri. First of all, Amazon Prime Video ku ஒரு பெரிய நன்றி. இது வந்து நாங்க ஒரு ஐடியாவா எடுத்துட்டு போயிருந்தோம் அமேசானுக்கு. அப்போ அபர்ணாவை வந்து I remember meeting her in a hotel in Bombay, and அவங்க வந்து அந்த ஐடியா படிச்சுட்டு அப்போவே டிசைட் பண்ணிட்டாங்க, இதுதான் வந்து எங்களோட தமிழ் ஒரிஜினல், ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் ஒரிஜினல்னு அப்போவே டிசைட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு it has just gone on to this point of time where இப்போ series is done. We'll be premiering the trailer very quickly now. ஸோ விக்ரமேதா முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு. ஸோ இதுதான் ரொம்ப நாளாக எழுதிட்டு அண்ட் நாங்கள் வந்துட்டு ஸோ ஆரம்பிக்கும் போது இது இவ்வளோ பெருசாகும்னு எங்களுக்கு தெரியல. ஸோ வந்துட்டு அமேசான் ஆக்சுவலி பிலீவ்ட் இன் அஸ் அண்ட் இவ்வளோ கண்ட்ரீஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியன் ஷோ இஸ் கோயிங் த்ரூ டு அக்ராஸ் இவ்வளோ லாங்குவேஜில் டப்பிங்கு அண்ட் இவ்வளோ டெரிட்டரிஸ் போகிறது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இந்தியா. அண்ட்
it's a huge group effort. Directors, Brahma, Anu, and our actors and our key technicians. Camera, நீங்க ஆக்சுவலி ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். கேமராமேன், மியூசிக், சாம், எடிட்டர் எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரு இன்க்ரெடிபிள் எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க. ஹோப்ஃபுல்லி யூ என்ஜாய் இட் அண்ட் வெரி pleased to be here and thank Amazon Prime and our excellent production team. So இது வந்துட்டு ஏதோ தேங்க்ஸ் கிவிங் ஸ்பீச் மாதிரி ஆயிடுச்சு. பட் இது வந்துட்டு the moment is like இதுல ஒரு பாயிண்ட் ஒன்னு கிளாரிஃபை பண்ணணும். ஸோ நாங்க இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். we have written this. ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஸ்பேஸ்ல வந்து ஷோ ரன்னர்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ we are like creative producer. அந்த ஒரு இது வேர் நாங்க வந்து வெளியிலேருந்து டைரக்டர்ஸை கூட்டிட்டு வந்து எபிசோட்ஸை டைரக்ட் பண்ண கேட்டிருக்கோம். அதுதான் வந்து பிரம்மா அண்ட் அனுச்சரன். ஸோ நாங்கள் இந்த ஸ்கிரிப்டை அவங்க கிட்ட காமிச்சோது உங்களுக்கே தெரியும், தமிழில் எல்லாருமே வந்து ரைட்டர் டைரக்டர் தான். இங்க பியூர் ரைட்டர்ஸ், பியூர் டைரக்டர்ஸ்னு அந்த சிஸ்டமே கிடையாது. ஸோ நாங்கள் இந்த ஸ்கிரிப்டை எழுதினதுக்கு அப்புறம் யாரோட ஒர்க் பண்ணலாம் ஆஸ் டைரக்டர்ஸ், யாரோட ஒர்க் பண்ணலான்னா பிரம்மாவோட குற்றம் கடிதல் அண்ட் அனுச்சரனோட கிருமி பார்த்து தான் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பிச்சிங் ஆஃப் ட்ராமா. ஸோ அவங்கள தான் முதல்ல கேட்டோம் அண்ட் ரெண்டு பேரும் உடனே ஓகே சொன்னாங்க. அது ஒரு பெரிய டிசிஷன், அவங்களோட சைட்லேருந்தும் ஆமா, எங்களோட சைட்லேருந்தும் ஆமா. ஏன்னா இந்த மாதிரி சிஸ்டம் இங்கே கிடையாது. பட் வி ஹோப் கோயிங் ஃபார்வர்ட் more and more projects will happen this way. ஏன்னா இந்த ஸ்பேஸ்ல வந்து the more you collaborate with other creators, the bigger and larger your scope and scale of your vision would be. 8 episodes ஒரு long form. ஸோ அது வந்துட்டு ஒரு 3 படம் 4 படம் பண்ணி முடிக்கிற அளவுக்கு ஏதோ ஆயிடுது. ஸோ அதனால more collaborators, more creators வந்துச்சுன்னா it's always better. Thank you. And thanks to Amazon Prime Video for hosting such a big event. Thank you. போனேன். ஏசியாவிலேயே இவங்க ஒருத்தங்க தான் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஃபில்ம் மேக்கர் டூவோ. பாதியா வேலை செய்யறோம். ஆனா முழுமையா பியூட்டிஃபுல்லான காவியங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க. விக்ரம் வேதாக்கு அப்புறம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு மக்கள் எல்லாருமே கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. லேட்டா வந்தாலும் லேட்டஸ்டா வந்திருக்கீங்க. and I just want to say that நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் வந்து அந்த கொரியன் வெப் சீரிஸ் பார்த்திருக்கியா, அந்த பிரெஞ்சு வெப் சீரிஸ் பார்த்திருக்கியா அப்படின்னு கேட்பாங்க. From 17th June கொரியாவில், பிரான்ஸ்ல, ஸ்பெயின்ல அந்த தமிழ் வெப் சீரிஸ் பாத்தியா அப்படின்னு எல்லாருமே பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அதற்கான மூல காரணம் நீங்க தான். So congratulations. We definitely have a lot of questions and a lot of things to ask you. So that will happen a little later in the show. But thank you very much and congratulations to the both of you. Thank you, Aparna. Thank you very much for joining us. And it almost feels like we're not launching one original today. It actually feels like we're launching 30 originals today. Yes. Because I think the story is going to find its way into the hearts of audiences everywhere, worldwide. It is, the beauty of Suzhal, the Vortex, lies in the fact that as a concept, it's very universal, right? Sure, it's an investigative drama. It has the elements of suspense, thrill, and, all of that. You'll realize there's so much more to it. Right? These are real human emotions, which are obviously universal in nature, and there are conflicts which people from any culture and any society will be able to relate to. So, there are many twists and turns that will keep people from pretty much any geography hooked onto it right till the end. So, the series may look distinctly Indian, which I actually think is a fantastic thing, because it comes with a very unique tone and texture and color and flavor, right? That is so uniquely Indian. But the underlying narrative is something that everyone in the world can connect with. So, and we saw that happening recently, by the way. When we announced the show at IFA in Abu Dhabi, and we had, audiences from across the world present over there, and the response has been truly phenomenal. So, we are very confident that this show will, do incredibly well, not just with audiences in India, but everywhere across the world. So, yeah. Thank you. That's so beautifully summarized. Thank you very much. Tough. But if I were to pick out just one thing, I think it would be the story. And I want to just
go back to that incident that Pushkar was referring to, a few years ago, 2.5 years ago, when I met Pushkar Gayatri and they narrated this concept, this story to me. It was as if I was under a spell. I was truly mesmerized, even though the story is set in a small industrial town in Tamil Nadu, where a girl goes missing and the whole town is thrown into this chaos. But underneath the surface, there are secrets, there are layers that threaten to rip apart the very fabric of that town. It is emotional, it is poignant, and the characters truly connect with you. And the story really connected with me, when they narrated this idea of Suzhal, the vortex. As we started developing it, we knew that we had something special in our hands. And then came in the directors, their distinct gaze, their craft, and of course the incredible actors who infused flesh and blood into these characters. And when we started getting the edits, we knew that this story will connect not just with audiences across the length and breadth of this country, but throughout the world. So I would just say that it's the passion, it's the love with which it's made that will truly take this story global. Fantastic, Aparna. Thank you so much. When you talk about the passion and the love that it's made with, we have to talk to the creators, of course, Pushkar and Gayatri. I think பல வருடங்களா இதோட நீங்க வாழ்ந்திருப்பீங்க. இது வந்து உங்களுடைய உடம்புல ஊறி போயிருக்கும் சுழல் தி வார்டெக்ஸ் அப்படின்னு நம்மள ஃபீல் பண்ண வைப்பாங்க. You're one of those personalities. You heard that many times because it's true, Shreya. So I think நிறைய பேருக்கு சந்தோஷம் என்ன அப்படின்னா after many years they're going to get to see you on screen. எல்லாருக்குமே தெரியும் that நீங்க ரொம்ப யோசிச்சுட்டு தான் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஓகே சொல்லிருக்கீங்கன்னு. So what prompted you to say yes? Why did you think this was the right time to come back? Hi Bhavna, you're looking lovely. So are you, Shreya? Hi everybody, good evening. Yes, sometimes I think the wait, it has been 16 long years and sometimes patience is very, very important. We underestimate patience. Yes, 16 long years, I had to wait. Because when you want the best, you gotta wait. And I'm really glad I had to wait to get Suzal, and I'm extremely happy, proud, could be an understatement. I am so happy to be here today. I'll have to thank Pushkar and Gayatri for convincing me. I really have this habit of saying no as soon as a project comes to me. So I have to change that from now, but I'm glad I had to wait. Maybe if I had done a number of films, I wouldn't have got Suzal. I'm really happy, and when I asked Pushkar and Gayatri, I said, the script or my character looks a little too basic. I don't like to do basic stuff. I got an email which I have saved from Pushkar, and he says, wait a second, trust me, I don't think you have read the entire script. Please go through this and this. And when I read that and I went back to it and I said, oh my God, sometimes the most simplest of things has so many layers, has so many complexities. And as an actor, it's extremely difficult to enact that. So this is Regina. So I play this really, really tough cop. She does have a tremendous amount of complexities, but there is a side of her which I don't think anybody has seen. So my directors were given brief by Pushkar and Gayatri, just make sure on the thimira look varapodadu. So the directors and they would look into the camera and say, okay, let her not put her eyes down. I don't want that thimira look. So yeah, that was the only brief I got from both the directors. And I also told the directors that if my character doesn't come out well, I'm coming and standing outside your house and I'm going to kill both of you. So they were like, okay, no, trust me, he's not going to. But the sensitivity in which Brahma and Anu have dealt with just not my character, but the way they've dealt with their direction really needs to be applauded, because you can take a script. You can take somebody else's script and give it to you. But what do you put in from yourself? And they have put in a lot of passion, love, and that sensitivity to actually bring out the best in each one of us.
So it will be a shame to say that we were the only ones who performed really well. There is an ensemble of cast, all of them sitting here, who have performed fabulous. So I think that credit has to go to Pushkar and Gayatri and Brahma and Anu. So yeah, we've had such a blast working. Parthiban sir, he would, just look at me and he would just twirl his kannadi, and then I was like, what is he doing? What is this? Then I'm like, he's just so like, he just wake up and he'll come and he'll start performing. Because he's such a legend, he's such a, so natural, and we'll be sitting and wondering what to do, I have to get into the character and all of that. He just comes and says, what's the next scene? Sari pannalam, and he just, and he's over. We'll be like, oh my God, what do we have to do now? And so I play a character called Regina, and there is no Regina in the show without Sakra. So Kathir plays Sakra, and I couldn't have asked for anybody else better. So when Pushkar and Gayatri told me that, most of the scenes you would be with a character called Sakra, I was like, oh my God. Now who is this human being going to be? Who is this actor? But Sakra on day one itself, we just clicked. And the chemistry we have is fabulous. It could not have been anybody else. And he's such a wonderful actor. He comes and lights up the screen. So I really wish him all the very best. And I'm sure more than just movies, a lot of other things are going to happen to him. Thank you. Okay, I'm not saying. Okay. Obviously, there's an inside joke here that we're unable to understand. Yeah, because they have asked me to keep my mouth shut, not to open it. ஏதோ இருக்கு அப்படின்னு மட்டும் தெரியுது, என்ன இருக்கு அப்படின்னு என்னால தோண்ட முடியாது. But and Aishu is such a fabulous actor, and she's such a sweet little girl. She's very, very naughty, so we would both gang up against Kathir, and that would be our favorite pastime. But she is such a, little girl, just like in a tiny little package. But when she explodes. But I was so happy to have been associated with her, and it was beyond a fabulous experience, I would say. And Sam, I'm really like, what music is that? Fabulous music. And the one person which I think I have to really stand up and give him a standing ovation is the cinematographer. Please stand up. Please stand up. Mute. Sorry. He is, I think this man is going to go places, and I'm saying on international standards. He is just fabulous. Can I please have some other adjective coming into my mouth? He is just beyond fabulous. He has taken and elevated Suzal into a different, very, very international quality. He would just, when we would say, no, we're happy what we've got. No, please, one more. It could be even 4 in the morning. He would just not settle for anything. We would all hate him on set, but then he would just come up and say, it's okay, just 2 minutes. He doesn't care even if we were screaming at him. But yeah, Mukes, you were just outstanding. Be it my very good friend Purnima, who has done a fabulous job with the costumes. It just goes seamlessly well into the entire thing, that nothing really sticks out, and you think you've done a fabulous job. Nila and Adisyam, you guys are brilliant. Prem, Nivedita, all you guys have done such a fabulous job. So let's get to the point how and why we all are sitting here today. Amazon, Aparna, your excitement, I could write a book on it. Really, your excitement cannot be put into words. Maybe I would need to write a book, because your excitement is something which I have never seen. No, but the whole team of Amazon, when we went first time to Bombay, they were like, oh my God, so this. I'm like, okay, what is this? So that, my God, you're Regina. Oh my God, you're Kathir. Oh my God, you're Sakra. I'm like, okay, just wait. Why is this excitement? See, it's for somebody who doesn't understand the language. So mind you, none of them understand Tamil. They've all watched the show with English subtitles, and they've been raving about the show for the last 1 year. And that pure excitement from their voices, I don't even think we are that excited. We are scared. Trust me, there are two differences. We are scared, but they are excited. And be it Aditi, Sonali, all of them have been
I don't know, they've been so driven, they've been so like, we gotta do this, we gotta do this. I'm like, okay, no, we gotta do this, you understand? Yeah, we are getting there. So that excitement has pushed us, has given a confidence, has just elevated our expectations to somewhere else, you know. And I really have to thank you, and thanks Sushant. You guys, we've never dreamt of this, what Sulal is all about, what we are going to expect. But we also cannot say what we're going to expect because we've never heard of 30 languages, 250 countries. Guys, what did you do? Really, how did you come up with this? And how? I don't know. It's just fabulous. So I think this is one of a kind. It's the first time. So, and before I go, I have to thank two people who have become extremely good friends of mine. Who, without them, I don't think shooting or even bringing out the character Regina would have been possible. One, I have to say, Wall Watchers, you guys, production company, my God, you guys are fabulous. Guha and Nanda, wherever you guys are, I swear on God, I would every day dread that I would not want to act in a movie, but you guys made everything so seamlessly fabulous. Thank you for being there and mothering me every step of the way. Thank you so much. And if I have forgotten anybody, thank you guys. ஒரு நிமிஷம், நான் இது வந்து இந்த வெப் சீரிஸ் தானே, அதனால 8 எபிசோடு இருக்கும். எல்லாரும் எபிசோடாக தான் பேசுவாங்கன்னு நினச்சிருந்தேன். நம்ம வந்து 8 எபிசோட ஒரே நேரத்தில் உள்ள போட்டால் ஒரே நேரத்தில் எல்லாரும் எபிசோடையும் பார்த்துருவாங்க. அந்த மாதிரி பேசினவங்க எல்லாம் 8 எபிசோடுக்கு சேர்ந்து பேசிட்டாங்க. நான் மட்டும்தான் எபிசோடாக பேசலான்னு நினச்சிக்கிட்டு நான் பார்க்குறேன் எல்லாரும் 8 எபிசோடு சேர்ந்து பேசுகிறாங்க. நானும் டீமை பற்றிலாம் சொல்லணும் இல்லையா? குஹா, கௌதம் எல்லாமே வந்து அவங்க இல்லைன்னா டெஃபரெண்டாக இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் பண்ணிக்க முடியாது. அதே மாதிரி சாம், த ஹோல் டீம். நான் இப்போ எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க, மறுபடியும் அதையும் நான் திருப்பி சொல்கிறது நல்லா இருக்காது. பட் இவங்க 2 பேரை பற்றி சொல்லணும்னா, 2 பேருக்கும் அந்த மேல் வாய்ஸ் ஃபீமேல் வாய்ஸ்னு வாய்ஸ் மட்டும்தான் மாறுதே தவிர 2 பேருடைய கருத்து ஒரே மாதிரி கருத்தாக இருக்கு. அது ரொம்ப ஆச்சரியம். வரும் புருஷன் பொண்டாட்டி 2 பேருக்கு ஒரே கருத்து இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். நிஜமா ஒருத்தன் போய் கடவுள்கிட்ட கேட்டிருக்கான், இங்கிருந்து பாம்பே போறதுக்கு ஒரு 16 வழியில ஒரு சாலை அமைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான். இங்கிருந்து பாம்பேக்கு எப்படா 16 வழி, வேற ஏதாவது வழி சொல்லு. என் ஒய்ஃப் நான் சொல்றதை கேட்கணும் அப்படின்னு இருக்கா. இல்ல இதை விட நான் அதுவே பண்ணிடுறேன், நான் 16 வழி சாலை போட்டுறேன்னு சொல்லியிருக்கேன். அந்த மாதிரி புருஷன் பொண்டாட்டி 2 பேரும் ஒரு பேச்சை கேட்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். இல்ல சார், அதான் அவங்க கிட்ட நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன், இந்தியாவிலே இவங்கள மாதிரி யாருமே இல்லையா, ஏசியாவிலே இவங்க ஒரே ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஃபில்ம் மேக்கர் டுவோ தானா. அது வந்து நான் ஆமோதிக்கிறேன், வழிமொழிகிறேன். அந்த மாதிரி அதே மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் ட்ரெயின் வந்து அது பேசஞ்சர் ட்ரெயினா இருந்தாலும் சரி, இல்லாட்டி ஜப்பான்ல ஒரு ஃபாஸ்டஸ்ட் ட்ரெயினா இருந்தாலும் பிளாட்ஃபார்ம் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். பிளாட்ஃபார்ம் சரியா இல்லைன்னு வச்சுங்களேன், அந்த ட்ரெயின் போய் சரியான டெஸ்டினேஷனை போய் சேர முடியாது. சில நேரத்தில் இந்த ட்ரெயின் வந்து 3வது பிளாட்ஃபாரத்தை வந்து சேரும் அப்படின்னா அந்த ட்ரெயின் பிளாட்ஃபாரத்தில் ஏறி போயிட்டு இருக்கும், ஜனங்களாம் ஓடிட்டு இருப்பாங்க. நான் சொல்றது பெரிய ஆக்சிடென்ட் ஆகிருக்கும். நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து பிளாட்ஃபார்ம் சரியில்லைன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் போய் சேரவே சேராது. பட் இந்த அமேசான்ற பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு பாத்தீங்களா, இப்ப இந்த பிளாட்ஃபார்ம் பேரை வந்து அமேசானுக்கு பதில் அமேசிங்னு மாத்திக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நான். ரொம்ப ஆச்சரியமான, நம்ம கேட்கறதுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமா. இப்ப நான் ஒரு படம் பண்ணிருக்கேன், இந்த படத்தை நான் வந்து எந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல கொண்டு போய் சேர்க்கறது, உலகம் பூரா எப்படி சேர்க்கறதுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயமா இருக்கு. ஸோ அப்படி அமேசானோட பிளாட்ஃபார்ம் பத்தி கேட்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமா, சந்தோஷமா, இவர் சொன்ன மாதிரி வேற லாங்குவேஜ்ல இப்ப நான் பேசுறதை கேட்கறதுலாம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அப்புறம் மிஸ்டர் சுஷாந்த் சிங் அவருக்கு சொல்லணும். அப்புறம் என்ன, அபர்ணா. ஸோ அபர்ணா ஸ்ரீராமா, சுஷாந்த் ஸ்ரீராம். ஓகே, அவர் டக்குன்னு ஒரு பேர் தப்பா வந்துருச்சு. அபர்ணா, இவங்க 2 பேரும் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். பிகாஸ் இதை வந்து இவ்வளவு பெரிய லெவல்ல கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்காங்கன்றது. இப்போ ஏதோ அடிக்கடி சொல்லுவீங்களே, அது எல்லாம் ஜோரா ஒரு தடவை கை தட்டுங்கன்னு, அது ஒரு தடவை இங்கிலீஷ்ல சொன்னீங்கன்னா அவங்க 2 பேருக்கு சேர்ந்து ஒரு தடவை கை தட்டிடலாம். நம்ம மக்கள் வந்து தமிழ சொன்னாலே கை தட்டிடுவாங்கல்ல, ஒரு பலத்தை ஜோரா ஒரு தடவை கை தட்டிடுவாங்க. பக்கத்துல இருந்து யாராவது ஸ்ரேயா பேசுறதுக்கே நம்ம சப்டைட்டில் போட வேண்டியதா இருக்கு. நீங்க சொல்லுவீங்க, அதுக்கு தான் நீங்க ஆக்சுவலி மைக் எடுத்தீங்கன்னு நான் எதிர்பார்த்தேன். இந்த புள்ள சொல்றது யாரு சப்டைட்டில் போட போறாங்க? என்னை பத்தி நல்லா பேசினாங்களா, அதனால நான் அதை விட்டுட்டேன். சரி பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு. நான் மியூக்ஸ் மட்டும் லவ் யூ மியூக்ஸ். அதாவது எதுவும் இதெல்லாம் இல்லை, பட் பிரில்லியன்ட். நான் எப்படி மிஸ் பண்ணேன்னு தெரியல. பட் ஆனால் ஒரு கேமராமேனுக்கு மொத்த டீமும் சேர்ந்து நோ யூ டேக் ரெஸ்ட், யூ டேக் 1 day ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி யாருமே இது பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல. பட் ஆனால் மியூக்ஸ்
அவ்வளோ டெடிக்கேட்டட். லைட்டு கேமராவை தவிர எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஷூட் முடிகிற வரைக்கும் அவருக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிருக்குமான்னு தெரியல. லவ் யூ மியூக்ஸ். ஒரே ஒரு லிட்டில் அடிஷன் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் இருக்காங்க. நம்ம எடிட்டர் அண்ட் சிஜி சூப்பர்வைசர், அது என்ன ரியாக்ஷன் சார் அது? அவர் யாரு அப்படின்னா கொஞ்சம் ஏமிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய அழகான முகத்தை நாங்க பார்ப்போம். Thank you so much. So இந்த Suzhal the Vortex டீமுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு எங்களால் வந்து ரொம்ப திரும்ப நடிக்க வரீங்கன்னு சொல்லிட்டு, you look the same as you did 16 years back and I'm sure that the 16-year hiatus is worth the wait with Suzhal the Vortex. Congratulations to the entire team. But before I let you go, நாங்கள் பேசிக்கிட்டே இருப்போம் விட்டா. Aparna, would you like to say a few words? This exciting, sensational. It is absolutely incredible. And, there's this Buddhist saying which says that when a blue fly attaches itself to a thoroughbred horse, it can travel 10,000 miles. I feel like we are the blue flies and we've attached ourselves to this thoroughbred horse. And this team is truly like many in body but one in mind. They have, we have had to go through 2 lockdowns, but the team has stayed together and worked towards one common goal of creating this truly authentic, sensitive, and absolutely exciting story. The show launches on 17th June in 30 languages across 240 countries and territories, and we just can't wait to get everybody's feedback. Thank you. Thank you, Aparna. Thank you very much. Yes. இது எல்லா ஆர்டிஸ்டுக்கும் நடுவில் சந்தான பாரதி சார் அவங்களையும் நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம். அவங்களுடைய கேரக்டர் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் இன் த என்டையர் ஷோ அண்ட் ஹி ஹஸ் டன் அ பிரில்லியன்ட் ஜாப். We are looking forward to his character also coming out really well in the show. Thank you so much. Thank you very very much. ஒருத்தர் கூட மிஸ் பண்ணாம எல்லா